Module 4: Social Norms, Human Rights, Sustainable Social Change. Everybody wants to belong and change. Introduction. How can we work in order to guarantee human rights for all and a sustainable social change at the same time? In this video, you will learn what human rights are, what social norms are and how they affect the community behavior, and how to build a sustainable people-centered community that requires a social and behavior change. Human rights are rights we have simply because we exist as human beings. These universal rights are inherent to us all, regardless of nationality, sex, national or ethnic origin, color, religion, language, or any other status. They range from the most fundamental, the right to life, to those that make life worth living, such as the rights to food, education, work, health, and liberty. Human behavior is not always a choice. Often it is automatic and unintentional, and rooted in the belief that others expect us to behave in a certain way, particularly when upholding traditions and culture. Social norms can be quite stable and operate automatically and unintentionally over generations because they are locked in by such interdependence. Social norms and the role they play in perpetuating or changing harmful behaviors will be analyzed, and best practices for programming will be presented through 5 different non-governmental associations that are working to foster social change in their communities. Tips will be provided at the end on how to think, plan, act. Part 1. What are the human rights? The Universal Declaration of Human Rights, UDHR, is a milestone document in the history of human rights, drafted by representatives with different legal and cultural backgrounds from all regions of the world. The Declaration was proclaimed by the United Nations General Assembly in Paris on the 10th of December 1948. General Assembly Resolution 217A, as a common standard of achievements for all peoples and all nations. It sets out, for the first time, fundamental human rights to be universally protected, and it has been translated into over 500 languages. The UDHR is widely recognized as having inspired and paved the way for the adoption of more than 70 human rights treaties, applied today on a permanent basis at global and regional levels, all containing references to it in their preambles. 30 articles have been identified. However, in this course, based on a field experience
of 5 non-governmental associations, we will focalize on the following and how the human behavior can harm them, and what could be done in order to guarantee their protection. Article 1. All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. Article 2. Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this declaration, without distinction of any kind, such as race, color, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth, or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional, or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing, or under any other limitation of sovereignty. Article 3. Everyone has the right to life, liberty, and security of person. Article 4. No one shall be held in slavery or servitude. Slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms. Article 5. No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman, or degrading treatment or punishment. Article 6. Everyone has the right to recognition everywhere as a person before the law. Article 7. All are equal before the law and are entitled, without any discrimination, to equal protection of the law. All are entitled to equal protection against any discrimination in violation of this declaration and against any incitement to such discrimination. Article 8. Everyone has the right to an effective remedy by the competent national tribunals for acts violating the fundamental rights granted him by the Constitution or by law. Article 9. No one shall be subjected to arbitrary arrest, detention, or exile. Article 10. Everyone is entitled, in full equality, to a fair and public hearing by an independent and impartial tribunal in the determination of his rights and obligations and of any criminal charge against him. Article 11. Clause 1. Everyone charged with a penal offense has the right to be presumed innocent until proved guilty according to law in a public trial at which he has had all the guarantees necessary for his defense. Clause 2. No one shall be held guilty of any penal offense on account of any act or omission which did not constitute a penal offense under national or international law at the time when it was committed, nor shall a heavier penalty be imposed than the one
that was applicable at the time the penal offense was committed. Article 12. No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home, or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation. Everyone has the right to the protection of the law against such interference or attacks. Article 13. Clause 1. Everyone has the right to freedom of movement and residence within the borders of each state. Clause 2. Everyone has the right to leave any country, including his own, and to return to his country. Article 14. Clause 1. Everyone has the right to seek and to enjoy in other countries asylum from persecution. Clause 2. This right may not be invoked in the case of prosecutions genuinely arising from non-political crimes or from acts contrary to the purposes and principles of the United Nations. Article 15. Clause 1. Everyone has the right to a nationality. Clause 2. No one shall be arbitrarily deprived of his nationality nor denied the right to change his nationality. Article 16. Clause 1. Men and women of full age, without any limitation due to race, nationality, or religion, have the right to marry and to found a family. They are entitled to equal rights as to marriage, during marriage, and at its dissolution. Clause 2. Marriage shall be entered into only with the free and full consent of the intending spouses. Clause 3. The family is the natural and fundamental group unit of society, and is entitled to protection by society and the state. Article 17. Clause 1. Everyone has the right to own property alone, as well as in association with others. Clause 2. No one shall be arbitrarily deprived of his property. Article 18. Everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes freedom to change his religion or belief, and freedom, either alone or in community with others and in public or private, to manifest his religion or belief in teaching, practice, worship, and observance. Article 19. Everyone has the right to freedom of opinion and expression. This right includes freedom to hold opinions without interference, and to seek, receive, and impart information and ideas through any media and regardless of frontiers. Article 20. Clause 1. Everyone has the right to freedom of peaceful assembly and association. Clause 2. No one may be compelled to belong to an association.
Article 21. Clause 1. Everyone has the right to take part in the government of his country, directly or through freely chosen representatives. Clause 2. Everyone has the right of equal access to public service in his country. Clause 3. The will of the people shall be the basis of the authority of government. This will shall be expressed in periodic and genuine elections, which shall be by universal and equal suffrage, and shall be held by secret vote or by equivalent free voting procedures. Article 22. Everyone, as a member of society, has the right to social security and is entitled to realization, through national effort and international cooperation and in accordance with the organization and resources of each state, of the economic, social, and cultural rights indispensable for his dignity and the free development of his personality. Article 23. Clause 1. Everyone has the right to work, to free choice of employment, to just and favorable conditions of work, and to protection against unemployment. Clause 2. Everyone, without any discrimination, has the right to equal pay for equal work. Clause 3. Everyone who works has the right to just and favorable remuneration, ensuring for himself and his family an existence worthy of human dignity, and supplemented, if necessary, by other means of social protection. Clause 4. Everyone has the right to form and to join trade unions for the protection of his interests. Article 24. Everyone has the right to rest and leisure, including reasonable limitation of working hours and periodic holidays with pay. Article 25. Clause 1. Everyone has the right to a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family, including food, clothing, housing, and medical care and necessary social services, and the right to security in the event of unemployment, sickness, disability, widowhood, old age, or other lack of livelihood in circumstances beyond his control. Clause 2. Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection. Article 26. Clause 1. Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available, and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit. Clause 2. Education shall be directed to the full development
of the human personality and to the strengthening of respect for human rights and fundamental freedoms. It shall promote understanding, tolerance, and friendship among all nations, racial or religious groups, and shall further the activities of the United Nations for the maintenance of peace. Clause 3. Parents have a prior right to choose the kind of education that shall be given to their children. Article 27. Clause 1. Everyone has the right freely to participate in the cultural life of the community, to enjoy the arts, and to share in scientific advancement and its benefits. Clause 2. Everyone has the right to the protection of the moral and material interests resulting from any scientific, literary, or artistic production of which he is the author. Article 28. Everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this declaration can be fully realized. Article 29. Clause 1. Everyone has duties to the community in which alone the free and full development of his personality is possible. Clause 2. In the exercise of his rights and freedoms, everyone shall be subject only to such limitations as are determined by law solely for the purpose of securing due recognition and respect for the rights and freedoms of others, and of meeting the just requirements of morality, public order, and the general welfare in a democratic society. Clause 3. These rights and freedoms may in no case be exercised contrary to the purposes and principles of the United Nations. Article 30. Nothing in this declaration may be interpreted as implying for any state, group, or person any right to engage in any activity or to perform any act aimed at the destruction of any of the rights and freedoms set forth herein. Part 2. Social norms and social behavior. A complex set of drivers, which may not be readily obvious, can affect the protection of human rights. Typical behavior change programming tends to focus on individual factors and neglect social influences. But when collective practices are partly driven by social norms, they warrant very specific interventions. To realize the human rights protections that aspires to be people-centered, the development community at large recognizes that social and behavior change requires greater support and attention. However, several challenges have impeded progress to date, especially on programming to influence social norms. These include hesitancy to engage in a field perceived as theoretically complex and hard to master, sensitivities related to the ethics of shifting norms which are inextricably tied to cultural and social identity,
difficulty in planning and resourcing for such activities. Social change can take time. Lack of data that properly inform and measure the main drivers of behavior, including social norms. Lack of support to integrate social norms theories into practical application on the ground. And a general lack of knowledge around the importance of social norms and how they facilitate or hamper our mission. This video is meant to help overcome these challenges. Definition of a social norm. In contrast to individually held attitudes or beliefs, a social norm is defined by shared beliefs, expectations about a behavior or practice. Social norms are unwritten rules governing behavior shared by members of a given group or society. They are informal, often implicit, rules that most people accept and abide by. Definition from Learning Collaborative to Advance Normative Change, 2017. Social norms change may happen rather quickly at the local level. We also have to consider wider factors that frame changes in norms: economic, political, religious, global and local changes. There are circuitous routes as to how social norms eventually get impacted, and new norms take the place of the old ones, guaranteeing the human rights. Norms activation is usually an automatic and unintentional process, as norms have no realities other than in our beliefs that others behave according to them and expect us to behave according to them. Quote by Cristina Bicchieri, 2016. In contrast to individually held attitudes or beliefs, a social norm is defined by shared beliefs, expectations about a behavior or practice. If others believe one ought to conform, the reaction to non-conformity may go from slight displeasure to active or even extreme punishment. The extent of the social reaction varies, depending on how important or central to social life a norm is, how entrenched it is, and what sort of real or perceived harm disobedience creates. The combination of punishment, mild, serious, or absent, and a person's sensitivity to the norm will determine individual compliance. Social norms determine the behaviors that, among all those that are possible in a given situation, others as a group, as a community, as a society, think are the correct ones, for one reason or another. By defining the socially accepted ways of acting in certain contexts and situations, social norms are a central part of social regulation, the process through which other stakeholders regulate our activity. By doing this, they also mark our membership and place in a group, how we perceive social situations, how we relate and interact with others, and how we respond to cultural products. Empirical studies in psychology and other disciplines have explored extensively the potential of using interventions based on social norms to transform behavior in real-world settings.
These empirical studies have identified a wide variety of general topics of inquiry and moderators that influence the potential of social norms to change behavior. Changing maladaptive social norms. How do we change harmful social practices, abandon old social norms, and/or adopt beneficial new ones? Two key principles apply. 1. Enough people have to believe that enough other people are changing their behavior. And 2. Seeing is believing. Quote by Jerry Mackey, 2019. We will discover it in detail with our 5 best practices. Onfalos nasce nel 1992 con il nome di Solidarietà Totale per diventare Onfalos poi nel 1996, quindi quest'anno abbiamo compiuto 30 anni di onorata carriera, attivismo politico, sociale e culturale nella città di Perugia e nella regione dell'Umbria. Siamo la principale associazione LGBT di tutta la regione, insieme a altre realtà di attivismo politico LGBT nel nostro territorio, ma siamo sicuramente i più longevi e i più attivi della nostra bella Umbria, che cerchiamo con la nostra attività quotidiana di rendere sempre più inclusiva e rispettosa nei confronti di tutte le persone, che siano queste LGBTA+, oppure anche comunque persone di altre minoranze, persone con disabilità, persone migranti. Siamo una realtà, la nostra società di oggi vive nell'intersezionalità, questo è innegabile, quindi non siamo soltanto persone gay, persone lesbiche, persone trans, siamo anche persone migranti, siamo anche persone disabili, siamo anche persone indigenti, abbiamo 1000 sfaccettature, un po' come l'arcobaleno che per questo ci rappresenta. Il nostro percorso, appunto lungo 3 decadi, ha portato a diverse vittorie dal mio punto di vista nel nostro territorio, dalla nascita dei Pride, che ormai sono arrivati alla loro 8ª edizione qui a Perugia, all'approvazione di una legge regionale contro l'omo-lesbo-bitransfobia, ma prima ancora il registro delle coppie di fatto nel 2008, quindi cose abbastanza avanguardistiche sempre per il loro tempo. Quello che mi preme però più che il raggiungimento di step istituzionali è riuscire a rendere le persone LGBT una vera e propria comunità, e quindi sapere che tutte e tutti possono venire qui in questa sede, parlare con noi per affrontare ogni tipo di difficoltà che possano dover incontrare, ma anche non soltanto in senso di difficoltà, ma anche per celebrare, rivendicare e gioire insieme come comunità. Articoli che riguardano l'associazione sono sicuramente l'articolo 2, quando parla di diritti e libertà in termini di uguaglianza, fa un elenco di ragioni per le quali non si debba essere discriminate e discriminati. L'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere non sono letteralmente indicate come plausibile motivo per il quale non si debba appunto essere discriminati, ma va contestualizzato anche il periodo storico in cui viene proclamata una dichiarazione così importante e comunque che mantiene una sua attualità, perché
il genere o l'espressione sono elementi che vengono richiamati, e quando si dice di altro genere o di altra natura si intende proprio ampliare a quelli che non erano, almeno dal mio punto di vista, almeno quelli che non erano immaginabili all'epoca della proclamazione della dichiarazione, ma che si sapeva non si sarebbe voluta avere alcun tipo di discriminazione. Altri articoli che diciamo possono interessarci, possono riguardarci sono il 16, quando parla del diritto a sposarsi, a contrarre matrimonio e formare una famiglia. Ecco, ad oggi in Italia non tutte le persone hanno diritto a contrarre matrimonio con la persona che amano o a avere una famiglia. Alle persone omosessuali è precluso il matrimonio, esistono le unioni civili, che è un primo passo, ma non è il matrimonio ugualitario, e quindi non siamo considerate e considerati cittadini di serie A, ma di serie B, e non abbiamo diritto ad avere figli, non possiamo adottare, e quindi in questo senso l'Italia sta violando ad oggi ancora l'articolo 16 della dichiarazione dell'ONU. Altri articoli che possono riguardarci, per esempio, sono quello di appunto la libertà di espressione, di potermi esprimere, di autodeterminarmi anche a prescindere dal medico che ha assistito alla mia nascita e ha deciso che io ero un maschio o che io ero una femmina. La mia identità di genere la decido io, sul mio corpo decido io, e esprimo me stessa o me stesso come ritengo più opportuno. Questo ancora ad oggi è qualcosa per cui la comunità LGBT a Perugia, in Umbria, in Italia e in molti paesi del mondo deve continuare a combattere. Per questo deve continuare ad aggregarsi, a fare advocacy, lobbying, attivismo politico e sociale. Le donne con noi, diciamo, parlano un po' della loro storia e ecco, affrontando tutti i temi e tutte le varie fasi del loro percorso si può arrivare a un supporto della donna a livello psicologico, quindi farla uscire da questa violenza, ma anche dal punto di vista organizzativo. Quindi se questa donna non lavora, abbiamo delle colleghe che sono formate proprio per questo e troviamo bandi per appunto trovargli un lavoro o gli forniamo la possibilità di essere ospitate in una zona residenziale, oppure fornirgli degli strumenti come un reddito che si chiama reddito di libertà e dargli la possibilità di potersi ecco, insomma, sganciare da quello che era il nucleo familiare, quindi anche da una violenza economica che potevano subire o meno. Quando invece c'è un minore, ecco, a quel punto c'è una procedura molto più lunga in cui subentrano anche i servizi sociali. A quel punto entrano in ballo le nostre avvocate e anche lì si può organizzare, o se c'è un problema imminente c'è il servizio della pronta emergenza che appunto aiuta le donne e i minori nel momento in cui viene contattato per ecco, scappare da quella situazione di violenza. Lavoro in un CAV, che è diciamo un centro in cui si ascoltano, si ricevono donne, e abbiamo anche un servizio di reperibilità H24 e il lavoro consiste nel ascoltare anzitutto le loro storie e accompagnarle in un percorso che ecco, faranno loro sicuramente. Noi stiamo dietro alle quinte e cerchiamo di
di aiutarle sia dal punto di vista legale, assistenziale, psicologico, e quindi ecco, le donne dopo qualche tempo, che siano mesi o anni o anche settimane se insomma il percorso è già iniziato da tempo, la donna sarà libera di scegliere, e alla fine del percorso di solito rimangono con noi, quindi diventano ecco anche parte dell'equipe o del gruppo, insomma, che si viene a creare. L'individuo ha diritto alla vita, alla libertà e alla sicurezza della propria persona, quindi questo per me è importante proprio perché supportando, sostenendo una donna che sta facendo un percorso di uscita dalla violenza, quello che si va a evidenziare durante i colloqui è soprattutto quello che la donna fa per se stessa, quindi ogni minimo passo, ogni piccolo cambiamento che c'è anche nel modo di parlare che ha durante il colloquio viene sostenuto e evidenziato per far sì che la donna sia consapevole della propria forza, non solo per fare il proprio percorso, ma anche per sganciarsi da quell'idea di vivere per qualcun altro, ma proprio vivere per se stessa. E quindi dopo un tot di incontri la donna inizierà a parlare di se stessa in prima persona e non più agganciata a un'idea di un'altra persona che vive e parla per lei. Di in qualche modo non sradicarci completamente da quello che sono le nostre origini, le nostre tradizioni, e quindi fondano circa 16 anni fa Tarantarci Perugia con lo scopo di promuovere la cultura del Sud Italia, in modo particolare riferito a tutto ciò che è la cultura delle musiche, dei balli tradizionali delle regioni del Mediterraneo, quindi del Sud Italia però. Il ballo è una delle attività, quella con cui ho iniziato io. Oltre al ballo poi abbiamo dei laboratori legati al tamburello, quindi allo strumento musicale che insegna il nostro presidente, che si chiama Luca Petrilli, e poi abbiamo in partenza un laboratorio di musica d'insieme dove musicisti, quindi chi quindi utilizza e sa suonare uno strumento, si mettono insieme per provare a suonare dei brani di musica popolare insieme. Infatti abbiamo anche un corso di canto popolare che è tenuto da Mariangela Berazzi, che ormai portiamo avanti pure da un paio di annetti. Quindi tutti questi aspetti poi confluiscono in quello che poi facciamo, e confluiscono anche nel fatto che abbiamo un gruppo all'interno dell'associazione che si chiama Officina Popolare, che nasce proprio con l'idea di essere una fucina dove musicisti che amano questo genere musicale, che suonano insieme, si trovano insieme per suonare e diventa una occasione anche quella di aggregazione e condivisione di qualcosa che è comune. Questo è il nostro mondo, ma è un mondo che vogliamo raccontare, che vogliamo far conoscere, e quindi cerchiamo sempre di coinvolgere il territorio, proprio con lo spirito di raccontarle a chi non conosce questo, che alla fine però è patrimonio culturale dell'Italia, non solo del Sud, e quindi secondo me è un patrimonio che è bello che venga condiviso, che
che condividiamo anche con la città che alla fine ci ha un po' adottati e ci ospita. In quanto presidente dell'Associazione Danza Africana Perugia, che nasce a Perugia come associazione di promozione sociale nel 2015 da un gruppo informale che era già presente sul territorio più o meno dal 2012 e anche prima, che quindi dal 2015, anzi dal 2012, organizza corsi sia di percussione che di danza. Oltre ai corsi abbiamo anche l'organizzazione di stage, quindi seminari più intensivi durante alcuni fine settimana, e eventi come cene e spettacoli anche di intrattenimento. Tutto ciò è volto soprattutto all'espressione creativa e artistica, quindi delle persone che fanno questa disciplina, ma dietro tutto ciò c'è anche ovviamente una volontà di aggregazione, di inclusione sociale che la danza e la musica portano in modo naturale. In mezzo a tutto questo c'è ovviamente la fusione delle culture, soprattutto con la cultura dell'Africa occidentale, che appunto abbiamo imparato a conoscere tramite queste esperienze, invitando vari artisti, sia uomini che donne, appunto provenienti soprattutto dal Mali, Burkina Faso, Costa d'Avorio e Senegal e Guinea anche. Attualmente abbiamo quindi un corso di percussioni che è tenuto da un maestro del Mali, Bifalou Kouyaté, che è residente a Perugia da qualche anno, e un corso di danza che è tenuto da Aisha Oularé, che è una ballerina della Guinea, che viene da Pisa appositamente per fare lezioni ogni martedì. L'associazione ha voluto anche creare uno spazio nel quale siamo adesso, che è lo spazio DAP Lab. DAP appunto sta per Danza Africana Perugia, Lab è un laboratorio perché appunto l'abbiamo chiamato laboratorio di culture, perché ci piacerebbe che questo diventasse uno spazio in cui le persone del quartiere, del territorio, ma non solo, vengano a sperimentare quindi la loro cultura nel senso lato, nel senso ampio, nel senso appunto di ciò che è il loro bagaglio, il loro, diciamo anche la loro creatività, quindi che diventi un luogo di scambio culturale e di espressione artistica. Devo dire che c'è sempre stata una bellissima risposta, soprattutto dai bambini più piccoli, per esempio alla materna con il canto, per esempio introducendo alcuni canti africani, c'è stata una bellissima risposta, non c'è stata uno shock culturale o chissà che, anzi. Poi ho fatto anche esperienze della danza africana, per esempio alle elementari, quindi ho portato le percussioni, ho fatto fare un piccolo laboratorio di danza africana per esempio in una scuola elementare, e anche lì, a parte la vergogna dei più grandi, perché poi quando si va verso l'adolescenza c'è la vergogna in generale verso tutto ciò che riguarda il corpo, c'è stato grande interesse soprattutto per il fatto della musica dal vivo, delle percussioni, anche in occasione per esempio di centri estivi abbiamo portato questa attività e anche lì comunque c'è stato grande interesse e non c'è mai stato un blocco che è stato percepito, un blocco rispetto alla cultura, rispetto alla differenza culturale. L'inclusione sociale abbiamo avuto vari piccoli progetti. La nostra attività principale si basa intorno ai corsi, però poi abbiamo proposto anche delle attività nelle scuole e abbiamo proposto delle attività con i migranti, richiedenti asilo. Abbiamo anche avuto, per quanto riguarda l'inclusione sociale, più che altro rapporti con altre associazioni, con altre realtà perugine che si occupano per esempio di violenza di genere, abbiamo collaborato con altre realtà che si occupano di solidarietà, le ONG come per esempio Tamat o IPO, Increasing People of Opportunities,
Quindi ecco, diciamo, per quanto riguarda l'inclusione sociale, la nostra partecipazione è stata più che altro o di proporre un'animazione, quindi un'animazione in dei momenti organizzati, appunto dei momenti di animazione sociale, quindi dei progetti, dei momenti ben strutturati, oppure di dare la possibilità a alcune persone, diciamo, considerate di categorie, diciamo, fragili, di partecipare ai nostri corsi. La musica e la danza sono degli strumenti preferenziali, perché la musica e la danza appunto vanno oltre ciò che è la lingua, ciò che è la comunicazione tradizionale, ciò che magari sono le barriere che noi troviamo comunque trovandoci a lavorare con persone che hanno una cultura e anche un'educazione, un'istruzione molto diversa da noi, ci troviamo a volte in difficoltà. La musica e la danza fanno superare queste difficoltà, si creano comunque dei momenti, direi magici, potrei dire, in cui tutto ciò è superato, in cui comunque si crea un'atmosfera, si crea una condivisione su delle basi comuni, perché poi si imparano dei ritmi tradizionali che diventano un piccolo vocabolario di questa comunità, che per la cultura africana sono fondamentali, sono anche cose storiche, fanno parte della biblioteca proprio, no? La loro tradizione orale, tutto ciò che loro portano, che sta pian piano purtroppo scomparendo, è diventata una base comune per questa comunità, e tutto ciò crea quindi un legame attraverso l'esperienza che si è vissuta insieme della musica, della danza, di questi momenti di condivisione che vanno appunto oltre i linguaggi, diciamo, possiamo chiamarli tradizionali, o comunque i linguaggi che si utilizzano di solito per comunicare. Pop-up Libri, Spunti e Spuntini è un progetto socioculturale di rigenerazione urbana. Decidiamo di aprire appunto una libreria che ha anche un angolo caffetteria, quindi Pop-up si caratterizza di fatto come una libreria, bar, da qui il nome Libri, Spunti e Spuntini, ma anche e soprattutto come un posto aperto dove soggetti singoli o associazioni, quindi soggetti singoli e associati, possono venire, proporre, collaborare, realizzare delle cose insieme o delle cose loro. Infatti il progetto nasce in particolare in collaborazione con altre associazioni. Quella più importante che cito è CAP 06124, che è un'associazione di residenti e commercianti della zona ampia di via Birago, che lavora sul quartiere da prima della nascita di Pop-up, e che ha messo insieme diverse forze ed energie per animare, rigenerare il quartiere, e per renderlo tutti i giorni più interessante, più vivibile e condiviso. Pop-up realizza nel corso degli anni tantissimi eventi, da quelli più vicini alla sua natura, che appunto sono le presentazioni di libri, saggi e altri volumi, ma anche ad eventi più, diciamo, popolari o più festaioli, festivi, nel senso, quindi è aperto a qualsiasi tipo di collaborazione, e dalla castagnata di piazza all'aperitivo solidale. Tantissimi sono gli eventi che nel corso di questi mesi sono stati realizzati, e tanti saranno quelli che andremo a realizzare. È un po' diventato un luogo di riferimento io dico per i residenti, ma non solo, in realtà per la città di Perugia, perché le persone che arrivano appunto si sentono accolte, il luogo è sempre aperto, l'architettura proprio del luogo dove siamo, della piazza dove siamo, della via dove siamo, ne ha favorito proprio le sue caratteristiche, perché avere una piazza di fronte a un'attività, una piazza pedonale, quindi dove non c'è transito di auto, favorisce proprio per sua natura la socialità e il rapporto tra le persone. Probabilmente gli articoli 18, 19 e 20, quindi libertà di espressione, di opinione, che ci sentiamo di poter garantire all'interno di questo spazio, e anche la libertà di associazione, perché appunto qui all'interno del Deor, dove siamo noi adesso di Pop-up, ma all'interno del locale di Pop-up ed estate in piazza,
si riuniscono tantissime associazioni della città di Perugia, da associazioni ambientaliste che vengono qui appunto a fare delle riunioni, alla CAP, che è proprio l'associazione resident, diciamo, del quartiere, ad altre realtà e gruppi informali. E la cosa interessante della libertà di associazione è che poi quando persone di diverse associazioni si riuniscono nascono anche progetti che vanno fuori dalle singole associazioni, che uniscono le associazioni, che quindi sommano le intelligenze e le capacità di ogni singola associazione, vanno oltre la somma di questi fattori. Conclusions. Tips. Think. Explores the theory behind behavior change and social norms programming. Explains how norms impact what people do. Helps identify those norms among other motivational factors. Maps social networks and conceive a phased approach towards change. Plan. Gives the key steps to build and budget an evidence-based program to address normative behaviors, following a holistic pathway and moving away from intuition-driven interventions. ACT covers the implementation and continuous adjustment of the program, focusing on participatory community deliberations and embracing best practices for scaling up. It also provides principles and insights to avoid biases and blind spots.